right? If the last letter is or last sound is ch, sh, right? X, or then you want to add es to make the plural noun. If the last letter is y, if there is, right, no vowel letter before y, then you want to cut to y and want to add ies. We have done many examples too. If the last letter is F or FE, then you want to omit F or FE and you want to add VES. What is the rule, children? When you turn into plural form, you want to look at the last letter. Right? Some exceptions are there, right? We have already written using a color pen those notes වෙනස් වෙන තැන්, right? Last letter x උනත් ox කියන වචනේ want to add, right? Want to make the plural noun, you want to tell oxen, right? Then some irregular nouns are there: child, children, tooth, teeth, right? Foot, feet. Those words you want to memorize, කටපාඩම් කරන්න ඕනේ, right? Then third day we'll talk about verbs. Yesterday we talked about verbs. Before that, we learn pronouns, different forms of pronouns. When you write about a person, you want to know different forms of pronouns, right? Possessive pronouns, subject pronouns, and right object pronouns. We talk how to use in sentences. Then yesterday we talked about verbs, right? There are four forms of verbs. Up to now you should know present tense verb form. To talk about, right, past tense, you want to know past tense verbs and also present participle ing verb form. And teacher කිව්වා තව එකක් තියෙනවා, එක list එකකුත් දැම්මා. Right, that is for your future reference if you want to study grade 7 වලදී ඒ වචනත් අන්තිම column එකත් past participle or verb form also you must know to make perfect tense sentences. Perfect tense එකෙන් වාක්‍ය හදන්න, right? You want to know past perfect, right? Past participle verb forms. Perfect, present perfect, past perfect, future perfect tense වලින් sentences හදන්න තමයි එක grade 7 වලදී ඉගෙන ගන්න. ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ දැනට verb forms තුනක් තියෙනවා. මුල් verb forms තුنين present tense, past tense, ing verb forms වලින් you must know how to make sentences. Then what is the rule when you make a sentence? You want to always follow, children, SVO order, right? According to the subject. Right? First, if it is in present tense, you want to think whether this is a singular noun, singular subject or plural subject. එක වචනද බහුව වචනද කියලා බලලා ඒ විදිහට verb එක හදන්න ඕනේ. Past tense නම් verb එකක් නම් එන්නේ past tense verb එක විතරයි ලියන්න තියෙන්නේ. verbs නැති ඒවාත් තියෙනවානේ. ඒතර helping verbs ලියනකොට be verbs was were එකතු කරන්න ඕනේ singular plural බලලා, right? When you write past tense sentences. Future කොහොම මතක තියාගන්න අමාරු. ඒකට මේ grammar rules, right? ලොකු පන්ති වලදී ඉගෙන ගන්න ඕනේ to write essays, sentences correctly, right? Then future, when you talk about future, right, always the will word, right? If the word will is there, that refers future. Will any future නම් කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ, right? අද අපි කතා කරමු topics දෙක තුනක් තියෙනවා, so we'll write fast in your grammar book, right? We have talked about nouns, verbs, right, and pronouns. Then we write this topic, write fast. Today is 12th. Put the date and write prepositions. How to use prepositions in sentences. Nipata pada, right? Then draw these pictures and write the words fast. Teacher එක්කම ඉක්මනට ලියමු. ලියන ගමම්ම, right, teacher කියා දෙන්නම් because we want to write about adjectives too. Today we want to learn about adjectives. විශේෂණ පදත් ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා, right? Prepositions, adjectives දෙකම කරමු. Prepositions, right? If something is about උඩ තියෙනවා නම් අපි box එකක් උඩ we'll draw a ball. ball එකක් අඳිමු. උඩ තියෙනවා නම් උඩ තියෙන විදිහට අඳින්න ඕනේ.
right. උඩ තියෙන්නේ. Then how you tell it in English, children? උඩ නම් on, right? So අපි දන්නවනේ ඒක වචන right singular plural කොහොමද වාක්‍යවල යොදන්න ඕනේ කියලා, right? There is a ball on the box, or the ball is on the box, right? Balls දෙක තුනක් තිබ්බනම් the balls are on the box. එකනේ යන්නේ, right? Then if it is ball එක තියෙන්නේ මේසයක් යට නම්, how you tell it in English? උඩ නම් on, යට නම් under. ඔය වචන ටික තමයි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ grade 6 වලදී. There are many more prepositions right which you want to learn. වචන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මේ ටික මතක තියාගන්න. Right, if it is inside ඇතුලේ තියෙනවා නම් in. The ball is in the box. Draw small pictures. ලොකුට අඳින්න එපා ටීචර් පැහැදිලි පේන නිසා. Right, I am drawing a big picture. You want to draw a small one. පොඩියට අඳින්න පින්තූර පැහැදිලිව පේන්න. Right. පොඩි box එකක් ළඟ තියෙනවා ball එකක් ළඟ. Then how you tell it in English? ළඟ. Near, right? Near. ඊළඟට තියෙනවා කියනවා next to කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, right? The ball is next to the box, or the ball is near the box. පැත්තකින් තියෙනවා නම්, right? You can also use the ball is besides the ball is beside the box, right? Beside. පැත්තකින් කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරනවා. grade 6 වලදී near කියන වචනේ තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. right. ඉදිරියෙන් තියෙන නම් පුතේ ඉස්සරහින් අකුරු වචන තුනක් එකට යනවා. මේ වචන තුනම ඕන එක opposite විරුද්ධ පැත්තේ තියෙනවා නම් opposite, right? Good. ඒ කියන්නේ මුහුණට මුහුණලා face to face තියෙනවා නම් we use the term opposite, right? That is also a preposition. The ball is right opposite the box. You can tell. මම කිව්වේ පුතේ ඉස්සරහින්, right? මුහුණට දැන් බැංක් එක ඉස්සරහින් තියෙනවා නම්, right? Another office, we can tell the post office එක අපි තුමු බැංකුව ඉස්සරහා තියෙන්නේ කියලා. Then want to tell the post office is right opposite the bank. ඉස්සරහින් ඉදිරියෙන් තියෙනවා නම්, right, want to use in front of. මුහුණට මුහුණලා තියෙනවා තමයි opposite. විරුද්ධ පදවලටත් කියන්නේ opposites කියලානේ, right? විරුද්ධ පැත්තේ තියෙනවා නම් opposite. පිටිපස්සේ නම් තියෙන්නේ. පිටිපස්සේ තියෙන නිසා බොඩි භාගයයි පේන්නේ. පැහැදිලි පින්තූර ඇඳ ගන්න. Behind. The ball is behind the box. Or you can tell there is a ball behind the box. Plural නම් balls දෙක තුනක් තියෙනවා නම් there are balls behind the box. Alright, the balls are behind the box. තොර ඇම්මීසා විවාක්‍යවල දාන්න ඉගෙන ගත්තනේ ඊයේ. Then මැද තියෙනවා නම් box එකයි, right, we'll draw bat එකයි මැද බෝලේ තියෙන්නේ. between Very good. Then you want to use between. You must know these terms, right, to make sentences. හැම වෙලේම මොකක් හරි දෙකක් මැද තියෙනවා නම් දෙකක් මැද. එතකොට between කියලා වචන දෙකක් ගොඩක් වෙලාවට එනවා. හැබැයි හැම වෙලේම වචන දෙකක්ම එන්න ඕනේ නැහැ. අපි හිතමු bats දෙකක් මැද තියෙන්නේ කියලා බෝලේ. Then we can tell the ball is between the bats, right? Here two objects are there. මේක box එකයි bat එකයි මැදනේ තියෙන ball එක. So we want to tell the ball is between the box and the bat. අපි ඉගෙන ගත්තනේ I එනවා නම් හැම වෙලේම am කියලා එන්න ඕනි කියලා අපි ඉගෙන ගත්තට, right? වෙනස් වෙන තැන් තියෙනවානේ, right? Likewise, when we use the term preposition between කියලා කියනකොට මැද,
right එකම දෙක අපි කියනවනේ එතන වචන දෙකක්ම එන්න ඕනි කියලා රූල් එකක් නෑ වෙනස් වෙන තැන් තියෙන්න පුළුවන් we can use between them ඒ දෙක අතර තියෙනවා right දෙකක් තියෙනවා නම් තමයි වෙනස් වර්ගයේ want to tell the bit right the tree is between the house and the car likewise you can tell then if you are given a picture children right when you describe the picture then you right you want to be able to use these words to describe the picture නැත්නම් actions කියනවා නම් ing form එකෙන් කියන්නේ right so තියෙන තැන් අපිට on in under near in front of behind between වචන දැනගෙන ඉන්න ඕනි grade 6 වලදී draw fast and write the words Finish teacher. Finish teacher. right then we'll talk about WH question words right otherwise your grammar note is right not complete question words ප්‍රශ්න අහන වචනක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ we learn to make sentences and also you want to know to ask questions right to ask questions and to give answers question words when you were in grade 3 you have learned question words right right write this paragraph with me මාත් එක්කම ටීචර් එක්කම ලියමු මේ ඡේදේ නිමාලි is going to Candy to visit the temple of the tooth write fast second line එක වෙන කලකින් ලියන්න ඔයගොල්ලන්ට lines මාරු වෙන්නේ නැති වෙන්න temple of the tooth on 15th of January at 5:30 a.m. Teacher. Yes. Teacher අපි දෙවනි rule එක ලියන්න වෙන කලකින්ද No, that's why Tinitya I asked you, right? සමහර ලියාගෙන යනකොට පුතේ lines මාරු වෙනවනේ change වෙනවනේ. ඒකයි teacher වෙන කලකින් ලියන්නේ, right? You use the same color blue pen. Use the blue pen. Blue pen එකකින් ඔක්කොම ලියන්න. නැත්නම් lines මාරු වෙන හරියට ලියන්න ඕන නිසා teacher colors මාරු කරලා ලියන්න. Otherwise when you write fast, right? You may change the lines. නැත්නම් fast ලියනකොට lines මාරු වෙන්න පුළුවන්. 5:30 a.m. by train. Right, you use question words to ask information. තොරතුරු අහන්න. මොකක්ද, කවුද, කොහේද, කවද්ද. So you should know those right question words to ask questions, right? See whether you can understand these questions and write answers.
කවුද කියලා අහනවා නම් අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් start කරන්න ඕනේ question එක? කවුද? Who? I do want to look at the question word. සමහරවිට ප්‍රශ්නේ කියවන්නත් ඕනේ නැහැ by looking at the first word. පළවෙනි වචනේ බැලුවම මොකක්ද අහන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Who asking about a person. පුද්ගලයෙක් ගැන අහන්නේ. කවුද කියලා, right? Who is your class teacher? Who is your mother? Who is your father? Right? Who is your best friend? එතරම් උත්තරේ ලියන්න. Number 2. හරි. ඇයි යන්නේ කියලා ඇහුවොත් ඇයි යන්නේ? ඇයි? Asking the reason. හේතුව අහන්නේ. Why? Want to tell the reason. Why were you absent? Why didn't you do homework? Right? Why? Right. Number 3. කවද්ද යන්නේ? How do you ask? කවද්ද? කවද්ද වගේ birthday එක? Right? කවද්ද පටන් ගන්නේ? When? When? කීයටද යන්නේ? How do you ask? මොන වෙලාවටද යන්නේ? What time? Very good. At what time? Time කියනකොට හැම වෙලෙම at කියන වචනේ කියන්න ඕනේ. If you are telling a particular time, then මේ වෙලාවේ සිට කියනවා නම් from කියන වචනේ කියන්න ඕනේ. කොහොමද යන්නේ? කොහොමද? කොහොමද අහන්නේ? කොහොමද යන්නේ? How? කාගේද? How? ඔගොල්ලෝ කොහොමද school යන්නේ? How do you go to school? On foot or right? By school bus? Singular නිසා එකෙක් නිසා how does she go to Candy? Write the question and short answers, right? No need to write the complete sentence. Who is going to Candy Kuhama, right? Namaliyala is going to Candy Killa. Complete sentence එක write short answers. That's enough, right? I'm checking here whether you can understand question words. අහන ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? කවුද කියලා ඇහුවොත්, right? Want to tell a person. Where, if right? Want the, someone else want to tell a place. When, want to tell a date, right? What time, want to tell the time, right? Likewise, why, want to tell the reason. You must know how to give the correct answer. සමහර අය ඉන්නවා යන්නේ කොහෙද මල්ලේ පොල් වගේ උත්තර දෙන්නේ. එහෙම බෑ. question word එක බලන්න ඕනේ. right? Want to look at the meaning, get the meaning. තේරුම් ගන්න question words දන්නවනම් right you can give answers easily. අනිත් ප්‍රශ්න වලින් පටන් ගන්න පුතේ. ඒ කියන්නේ WH question words වලින් හරි how කියලා start කරන්නේ නැත්නම් information තොරතුරු නෙවෙයි අහන්නේ. right? Then do you like කියලා ඇහුවොත් what where question word යන්නේ නැහැ. ඒතර yes no වලින් තමයි උත්තර දෙන්න start කරන්න ඕනේ. Question words, right? If question words are there, right, as the first word, then asking information. තොරතුරක් අහන්නේ මොකක්ද, කවුද, කොහේද, right? කවද්ද? නැත්නම් do, does, did වලින් question ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්, right? verse where ඉස්සරහට එවල questions හදන්නත් පුළුවන්. Right, if you have finished writing, send me raise hand symbol, we'll check the answers. Very good, right? 2 friends have finished writing, so others to write fast.
Right. Then Saivul want to put a star mark and write තරුවක් දාලා ලියන්න. මෙතන දීලා තියෙන question words පහයිනේ පුතේ. Right? If you have finished writing ලියලා ඉවර නම් what, who, why, when, how. Right? අනිත් question words ටික තරු දාලා යටින් ලියන්න. ඔක්කොගෙම other questions ලියන්න වෙලාව නැති නිසා we'll write only the question word. Right? We have written these five. දැන් මේ පහ තියෙනවනේ who, why, when, what, how නැතු ඒව විතර නෙවෙයි questions අහන්න පුළුවන්. There are some more questions. කොහේද කියලා අහන්නේ කොහොමද? Where. අන්නේ ලියලා නැති ටික යටින් star marks දාලා ලියන්න. We'll write all the question words. Till others write answers. 11 raise hand symbol එකේ වන්න තාම 4 දෙනා ඉවර. Write fast. ටීචර් තරුවක් දාලා ලියන්න කියපේ ඉංග්‍රීසි මොකක්ද කරන්නේ? question words ලියන්න හැමෙත් මෙතන දීලා නැති. දැන් teacher එකක් ලියලා කියා දුන්නේ ප්‍රශ්න පහක් නේතුරු how you give the answers, right? There are some more many question words, right? Other than these five. මේ පහට අමතරව තව තියෙනවනේ. අන්න ඒ ටිකත් ලියන්න question words යටින් star marks දාලා. teacher example එකක් ලිව්වා where, right? And you can write මිල කීයද කියලා කොහොමද උමෙත් අහන්නේ? how කියන්නේ කොහොමදනේ? how much how much කී දෙනෙක්ද අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන වචන මතක් කරලා ලියන්න. තේරුම දන්නේ නැත්නම් පෙන්සිල් එකෙන් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි බුක් එකේ අපි සිංහල ලියන්න යන්නේ පුතේ, right? You can write මිල කීයද කොහේද දන්නේ නැත්නම් විතරක් පෙන්සිල් එකෙන් ලියා ගන්න. දන්නවනම් you just write the question words. Shall we check the answer, children? තාම 8 දෙනා raise hand symbol එවලා තියෙන්නේ. We'll see. Oshani, have you finished writing? Inod, Chesara, Hesanda? You haven't sent me raise hand symbol. තා උත්තර කතා කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ deliver නම් පුතේ, right? Nutika, still writing? ඔච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ පුතේ ඔය answers පහ ලියන්න. finish teacher Alright, then Chesara, shall we check the answers? උත්තර බලමුද? Who is going to candy, children? Who is going to candy? නිමාලි To tell a person. Yes, who? Nimali. Put a right mark. Why is she going to candy? Want to tell the reason. Why? members of school Good. Put a right mark. When is she going? When? on 15th January Very good, right? When you tell the date, children want to use the preposition on, right? To. සමහර අය ලියනවා අයියලා කළා 15th of January කියලා, right? That is right. The answer is not perfect then, right? අපි වෙලාව කියනවා නම් at කියලා දාන්න ඕනේ. දිනේ කියනවා නම් දිනේට කලින් on. මාසෙ කියනවා නම් before the month you want to use the preposition in, right? When is your birthday? If you are just telling the month, right? In January, in February. That's how you give the answer. Then at what time is she going? Want to tell? At 5:30. at 5:30 a.m. Yes, AM means in the morning, PM in the evening. How does she go to Candy? How? By train. Vehicle එක කියනවා නම් by කියන වචනේත් එක්ක කියන්නේ, right? Then question words අපි බලමු ඔක්කොම ලියලාද තියෙන්නේ කියලා. Where, how much, right? Red pen එකෙන් ලිව්වත් කමක් නැහැ. Yes? teacher එකේ අර තේරුමල් ලියන්න ඕන ඉස්සරහේ නෑ නෑ තේරුම දන්නේ නැත්නම් විතරක්, right? හැමෝම සමහර වචන වල තේරුම් දන්නේ නැතුව ඇතිනේ. දන්නේ නැත්නම් විතරක් ලියා ගන්න, right? Damsit, we talk about, right? Were you there? We talk about prepositions, right? Then now we are talking about question words.
right? Then have you asked children key denekda කියලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ key denekda class එකේ key දෙනෙක් ඉන්නවද girls ලා key දෙනාද right sisters ලා key How දෙනෙක් many? How how many? many brothers do How you many? have how many sisters do you have right then කුමන එකද how do you ask right ඔයා ඉන්නේ කුමන පන්තියේද Which? මොන පන්තියද කියලා අහන්නත් පුළුවන් right what grade are you in or which grade කුමන පන්තියේද which one is yours right which is your book මොකද්ද ඔයාගේ පොත කුමන එකද which Who? who කියන එක ලියන්න තියෙන්නේ ආ ලියන්න ඕනේ නැහැ අපි එක්සැම්පල් එකක් ලියපන්නේ right who is going to candy කවුද නුවර යන්නේ who කවුද Whose? whose කාගේද right whose book is this කාගේ පොතන පොතක් තියෙනවා නමක් ලියලා නැහැ right sticker එකක් අලවලා නැහැ කාගේද කියලා then want to ask teacher අහන්න ඕනේ whose book is this කාගේද මේක මගේ it is mine or it is my book whose some more කොච්චර දුරද ස්කූල් එකේ ඉඳන් ගෙදරට කොච්චර දුරද How many? to ask How far? how far How much? you say how much මිලා අහන්නේ පුතේ right නැත්නම් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා with uncountable nouns also we use අහන්නේ how much sugar do you want කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඕනේද right ඒකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා කියලා අපි grade 4 වලදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා how much how far right is it from your house to school සමහර teacher details ගන්නකොට අහනවනේ right then තර මේවා විතරද question words වෙන්නේ WH වලිනුයි how වලින් පටන් ගන්න ඒවා විතරද question අහන්න පුළුවන් No. right? When we ask questions yes M. very good පුතේ am isa be verbs උත් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් ආයි ඉගෙන ගත්ත be verbs Can. කියලා am Can. is are right Can. yes Can. yes Can't. yeah, very good Can. negative form මේකෙන් මේවා negative form ලියන්න පුළුවන් right isn't aren't ඔයගොල්ලෝ පේනවද ම ටීචර් ලියන ඒවා කිව්වේ නෑනේ කවුරුවත් question words ටීචර් ලියන ඒවා පේන්නේ නෑ නේද කොටසයි පේන්නේ amisa verse වලින් වලත් පේනවා verse වල Oh, teacher. all right and also can වලින් පට ඒතර yes no වලින් පුතේ උත්තර දෙන්න question words what where who which when right ඒව අහනව නම් තොරතුරුනේ අහන්නේ amisa වලින් අහනවා verse were can can't negative form නේ right නැත්නම් අහන්න පුළුවන් do does did වලින් ලොකු පන්ති වලදී Teacher. ගන්නවා right do does did අහනවා නම් උත්තර දෙන්නේ yes no වලින් තමයි පටන් ගන්නෙ right did you do homework කළාද yes I did right can you sing a song now yes I can or no I can't අනිත්‍යයෙන් තොරතුරු දෙන්නේ information right here amisa verse were can do does did වලින් පටන් ගන්නවා නම් yes no වලින් තමයි උත්තර දෙන්න start කරන්න ඕනේ. ඒතර ඔන්න question එක yes අහන questions දිනනවා නම් yes Teacher, teacher අර amisa එකේ teacher capital වලින් ලියලා තියෙන්නේ. I question words නම් මුලට එන්නේ පුතේ. ප්‍රශ්න අහනවා නම් right? මම හොඳ ළමයෙක්. You can tell. I am a good child. මම ඔන්න මගෙන්ම අහගන්නවා මම හොඳ ළමයෙක්ද? Am I a good child? එතකොට am කියන එක ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. ඒව grade 6 වලදී කියා දෙනවා right? එතකොට are you a good boy? එතකොට first letter capital වෙන්න ඕනේ. ඒකයි capital ලිව්වේ right හොමේ. මැදට එනවා නම් තමයි simple. මේ sentences නෙවෙයි අපි ලියලා තියෙන topic එක question words. Have you asked a question? එතකොට WH වලින් පටන් ගන්න questions විතරක් නෙවෙයි how වලින් පටන් ගන්න questions විතරක් නෙවෙයි am is a verse were be verbs උත් ඉස්සරහට අරගෙන you can ask questions ප්‍රශ්න අහනවා right those things you want to learn ඒවා ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ Teacher, may right they are modal auxiliary verbs also right may I api permission ගන්නකොට right you ask right may I go to the toilet right may I come in shall. may shall right you can use right then children till you join මේ question words ලියලා ඔයගොල්ලෝ අලුතින් මේ වගේ simple paragraph පොඩි ඡේදයක් හදලා you want to make questions ප්‍රශ්න හදන්න ඕනේ right
Why is that? Whether you can give the correct, to see whether you can give the correct answer. හරි උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න, right? දැන් පුළුවන් නම් දැන් කරන්න. නැත්නම් අද after the class ඉවර වෙලා කරලා ටීචරේ තනියෙන් කරපු ෆොටෝ එක දාන්න, right? Not this one. මේක දැන් ටීචර් උත්තර බැලුවනේ. ඔගොල්ලෝ තනියෙන් ලියලා නම, date එක, right? place එක වෙනස් කරලා, right? You can write ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ එනවා test එකට. You given a paragraph. Grade 6 ඉඳන් හැම paper එකකදී you are given a paragraph and comprehension questions are given. තේරුණාද කියලා බලන්න ප්‍රශ්න දෙනවා. ඒතර ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. Right? Some sisters and brothers are there. They even can't understand the question. I know that you can understand well. Some පුතේ තේරුම් ගන්න බැරි නම් ඉතින් උත්තරේ ලියන්න බෑනේ, right? First look at the right. Want to look at the first word given there. වචනේ බලන්න. Who කෙනෙක් ගැන අහන්නේ. When දිනයක් අහන්නේ. ඒතර paragraph එකෙන් තෝරලා ලියන්න පුළුවන්. Where asking a place. Right? How many asking a number. කීයක්ද කියලා අහන්නේ. Likewise want to you can guess the question. අර වචන තිබ්බත් මුල් වචනෙන් මොකක්ද අහන්නේ කියලා idea එකක් ගන්න පුළුවන්. තනියෙන් කරන්න ඔය මේ activity එක කරන්න ගියේ lines කීයද පිටු lines rule ගියා නම් 10ක් යටිනුත් rule 10ක් ඉඳ තියන්න homework වලට කරලා teacher photo එක දාන්න ඕන නිසා මේ වගේ paragraph එකක් ලියලා want to ask 5 questions ප්‍රශ්න පහක් දාන්න ඕනේ තනියෙන්, right? And want to send me. That's for homework. Then Excuse me, teacher. when you join again අපි adjectives ඉගෙන ගමු විශේෂණ පද. Yes? ටීචර් දීලා තියෙන වචන ටිකෙන්ද ප්‍රශ්න හදන්නේ? නෑ star marks දාලා දුන්නේ questions ඒ ප්‍රශ්න අහන වචනනේ, right? ඔගොල්ලෝ කැමති question එකක් හදන්න පුළුවන් ඒ ඡේදයෙන් අහන්න පුළුවන්. මේ ටීචර් දීලා තියෙන paragraph එක ඒ වගේ ඔයගොල්ලොත් ලියන තනියෙන් නම වෙනස් කරලා date එක, right? time එක, place you can change. තනියෙන් මේ වගේ ඡේදයක් ලියලා simple one, right? Make 5 questions. මෙන්න මේ වයින් ප්‍රශ්න හදන්න. Who, why, when, at what time, how, right? That is for homework. දෙතියන්න එතනම ලියන්න යටින්. Yes?